ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। इंडोनेशिया पुलिस स्टेशन च होया बम धमाका, अधिकारी समेत 2 की मौत, कई होए जख्मी। ट्रूडो ते डग फोर्ड ने कनेडा के पहले फुल स्केल इलैक्ट्रिक वाहन प्लांट का किया उद्घाटन, $259 मिलियन के निवेश का भी किया गया ऐलान। राकेल डंचो ते रॉब मूर ने हथियारों के कानून बिल C-21 दियां सोधां ते लिबरल्स नूं कीता सवाल, मार्को मेडिसिनो ने बिल दे बचाव च दिता जवाब। ते हुण खबरां विस्तार नाल। इंडोनेशिया के बंडुंग शहर विच एक आतमघाती हमलावर ने एक पुलिस स्टेशन उत्ते हमला किया, जिस विच 2 लोगों की मौत हो गई ते कई होर जख्मी हो गए। एक शक्की इस्लामिक अतवादी ने बैंडुंग शहर के एक पुलिस स्टेशन च दाखिल होने तो थोड़ी देर बाद अपने आप नूं उड़ा लिया, जिस विच 2 लोगों की मौत हो गई है ते कई होर भी जख्मी होए ने। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ते ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कनेडा के पहले फुल स्केल इलैक्ट्रिक वाहन प्लांट का उद्घाटन किया ते इस दे नाल ही ट्रूडो ते फोर्ड ने जनरल मोटर्स की सहूलत नूं अपग्रेड करन च मदद करन लई $259 मिलियन के निवेश की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि GM की मलकीयत वाली बाइट्रोडोप दी इलैक्ट्रिक वाहन कनेडा नूं अमरीकी बाजारां नाल वधेरे मुकाबलेबाजी बनाउण च मदद करेगी। डग फोर्ड ने कहा कि वो होर डिलीवरी कंपनियां नाल भी गल करनगे तां जो उन्हां नूं नवीं इलैक्ट्रिक डिलीवरी वैनां खरीदण लई उत्साहित किया जा सके। As Mark pointed out, in record time, we're opening the first full-scale commercial electric vehicle plant in Canada. When we invested in GM's project, we knew we'd get results. Now, as the first BrightDrop electric vans come off the line, we get to see these results. And it's great to be here with Doug and Vic, but usually there's 4 of us for these announcements, and our friend François-Philippe Champagne, who worked incredibly hard as industry minister. If he were here, he'd be pointing out, Mark, the time of the text he sent you to get this rolling. He is tireless, as all our team members are, in drawing in announcements, and he really wishes he could be here today, but we have him over in Europe right now securing more deals for more workers across this country to be able to deliver for more jobs for Canadians. And of course, I want to thank the people at GM and Unifor and Premier Ford and his team for working together as partners to make this happen. But mostly, again, we need to talk about Canadian workers who, your skills, your ambition and your hard work get the economy going and help us convince big companies like GM to continue investing in Canada. You know, just a few weeks ago, I was in the Indo-Pacific to strengthen our economic ties with the region, to create good jobs in Canada and more opportunities for our businesses. We know how important Asia is to the growing global economy. So during that G20 in Indonesia, I spoke to a room filled with business leaders. Vic played a major part in making today possible with his tireless efforts, showing the world there's no better place to invest than right here in Ontario. Let me also thank the team at GM, as I just mentioned, but Marisa, thank you so much. Dave, thank you, and Mark, for inviting us to celebrate this incredible milestone, because GM is making history with the first full-scale electric vehicle production facility in Canada, which will be their EV hub for the BrightDrop commercial vehicle line. And our government couldn't be prouder to support GM's incredible $2 billion investment manufacturing and R&D, with our own support of more than $250 million. And I need to thank the federal government, who have matched our investment and shown their commitment to making Ontario a world leader in EV manufacturing. The results we're seeing are nothing short of exceptional. Over the past 2 years, we have secured game-changing investments in our auto sector
with more than $16 billion in new investments, including more than $12.5 billion for Made in Ontario electric vehicles and battery production. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਰਾਕੇਲ ਡੈਂਚੋ ਤੇ ਰੋਬ ਮੂਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ C-21 ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ AR-15 ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ AR-15 ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲੋਟੈਕਨਿਕ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। Liberals continue to deny that they're going after Canadian hunters with their latest gun ban, but the ban list is out and hunters across the country have seen many of their commonly used firearms on that list. Hunters from Quebec, from Ontario, the Prairies, the North, our Indigenous hunters are all speaking out. Even legendary Montreal Canadian goalie Carey Price is speaking out, Mr. Speaker. And the CBC, in fact, just today said the list, quote, includes a number of long guns in wide use by Canadian farmers. So why won't the Liberals just admit that this was never about public safety and it was their target all along to go after law-abiding hunters, sport shooters and farmers, Mr. Speaker? This was their plan all along. The Honourable Minister. Mr. Speaker, with great respect for my colleague, the intent of the government has always been clear. We are not targeting law-abiding gun owners or hunters. We are targeting the AR-15 style guns which have been used in some of the worst shooting tragedies in this country's history, including politic. But recently, the Conservatives' friends at the Coalition for Firearms Rights exploited the worst femicide in Canadian history for profit. This was a slap in the face to all of the families of the victims and the survivors of Polytechnique. And I'm wondering, will the Conservatives stand up now, condemn the CCFR, and ask them to apologise? The Honourable Member for Fundy Royal. Mr. Speaker, it seems the only person in this chamber that does not understand this bill is the minister himself. The bill lists in black and white the exact hunting rifles that the bill is banning. Constituents calling their members of parliament, both NDP and Liberal, they understand this bans hunting rifles. Carey Price, NHL goalie, understands it bans hunting rifles. The CBC, we know the Liberals read the CBC, they understand it bans hunting rifles. And we also know backbench Liberal MPs understand that this bill bans hunting rifles. You can't have it both ways. Either everyone else is wrong or the The Honourable Minister. Mr. Speaker, I'll be the first person to stand up and applaud the exemplary work of our rural caucus who defend the rights of hunters and collectors and recreational sport shooters every day. Rudely interrupted by the Conservatives. And again, I was highlighting the incredible work of our rural caucus and indeed of all of our caucus who understand the importance of the traditions of hunting. And I've met with them and will continue to be sure that we are not targeting those hunting guns, Mr. Speaker. That's why we're working closely with the members of the committee who are undertaking a very careful study of the language of that bill to make sure it is in alignment with our intent, which is to go after those AR-15 style firearms which were used in the likes of the Polytechnique. We never want another one of those tragedies again. Thank you. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 21 ਸਾਲਾ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। Really very tragic, and it really makes everyone here in the neighborhood so sad, because sometimes we see the lady when we go putting gas in there, and yeah, it's so really devastating. When I heard about it, I couldn't even say anything. I was so shocked. It's really sad. Why is that happening in the neighborhood? ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਡੀਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 73% ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3/3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੂਪ ਦੇ
ओंटारियो स्कूल बोर्ड्स काउंसलर ऑफ यूनियंस ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੋਰਾ ਵਾਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। On November 20th, Education Workers Central Bargaining Committee reached a tentative agreement with the Ford government and the Council of Trustees Association. In an online ratification vote for the last week and a half, frontline education workers, many of whom have second or even third jobs, have had the opportunity to make their voices heard. That ratification vote closed last night. It has been a long road to get here for my 55,000 education worker colleagues. The provincial government thought they could play the same type of games with us that governments have used against workers for years. They thought they could divide us. They thought they could dictate terms on us. They thought we'd roll over, we'd suck it up, and we'd accept less than we're worth and less than our school needs. Instead, we stood our ground. We stared down this government. After a decade of being dictated to, we refused to back down even when our rights to bargain and strike were stripped from us. We shook this province with our protests. We showed Ontarians that you can stand up to a bully for what is just and right. And we ended up with a deal that more than doubled the wage increase that the government tried to force upon us. Now education workers have spoken. 41,559 of our 55,000 workers voted in this ratification process, and 30,330 voted in favor of this tentative agreement. That is 73%. I could not be more proud of my coworkers, of the early childhood educators, custodians, office workers, maintenance workers, EAs, secretaries, social workers, lunchroom supervisors, library technicians, and so many more. I have spent every minute since I became the president of the OSBCU advocating for my workers because I know the need, the poverty, and the despair education workers have been forced into. It is my greatest hope that this deal begins to alleviate the need and shows workers that after years of being overlooked and underappreciated, that our work is valuable. I want to remind you how we got here. I stood in this very room 166 days ago on June 23rd, the day that we delivered over 30,000 letters from education workers across this province to this premier. Many of you were there that day as well, and I shared some sobering statistics then. That education workers earn, on average, just $39,000 a year. That after a decade of governments putting a finger on the scales to undermine the opportunity workers had of fairly and freely bargaining a collective agreement, we had less money in our pockets than in 2012. That more than half of all education workers have a second job. That over 70% of frontline education workers are women who see the gender pay gap widening year after year. ਏਰੀਅਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ 16 ਸਾਲਾ ਆਰੀਅਨ ਗੌਤਮ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਨੇਚਰ ਯੂਥ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਯੂਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਲੈਨਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰੀਅਨ ਗੌਤਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। जी, जब मैं एक्चुअली 6 साल का था तो मैंने न्यूज़ में देखा कि बहुत सारा क्लाइमेट चेंज का रहा था और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूँ। तो मैं अपने भाई को लिया, 2-3 फ्रेंड्स को लिया और मैं बाहर चला गया और मैंने ऐसा किया कि मैं जो भी लिटर था, जो भी कैंस दिख रहे थे, जो भी दिख रहा था, मैंने उठा के उसको रिसाइकिल कर दिया। मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मैं घर आके सोचा कि मैंने वर्ल्ड सेव कर दिया। पर फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं 8 साल का था तो मैं एक्चुअली इंडिया गया था और वहाँ पे मैंने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन थी, बहुत ज़्यादा लिटर था और बहुत सारे लोग थे जो इस कंडीशन में फोर्स हो रहे थे रहने के लिए। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे आके मैंने एकदम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर ली। तो मैंने 9 साल पे अपने नॉन प्रॉफिट शुरू किया और उसने मुझे बना दिया youngest founder and director of a federally incorporated environmental non-profit organization. तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेव द प्लैनेट ओपन डोर्स और वहाँ से हमने अपने इनिशिएटिव्स किए, हमने और लिटर क्लीनअप्स किए और हमने अपना रीच वाइडन किया, तो हमने और लोग लाए। पर उसके बाद हमें अपने बड़े इनिशिएटिव्स भी शुरू करने पड़े। तो उसके बाद हमने पहले शुरू किया हियर,
which is housing energy efficiency rating. बेसिकली क्या है, इसमें एक रेटिंग होगी जो घर के सारे एनर्जी एफिशिएंसी फैक्टर्स के ऊपर जाएगी और उनको रेटिंग में बनाएगी, तो दैट लिस्टिंग पे जा सकते हैं जब घर बिक रहे हैं, और उससे कंपटीशन आएगा और लोग अपने घर एनवायरमेंटली फ्रेंडली करेंगे। उसके बाद हमारा इनिशिएटिव आया एक नेचुरल प्रोजेक्ट बटरनट रेस्टोरेशन, और एक्चुअली ये इस स्कूल पे ही हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे 3 बटरनट ट्रीज प्लांट किए हैं, और ये ट्रीज हैं 1 of 2 इंडिजिनस टू कैनेडा, और they're actually of indigenous importance to people in Canada. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਬਿੱਲ 4 ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। So pleased to be here today to talk about Bill 4, the Alberta Healthcare Insurance Amendment Act 2022. And this act bill is really quite straightforward. It's part of the government's commitment to a collaborative relationship with physicians focused on partnership and innovation. The bill proposes repealing Section 40.2 of the Alberta Healthcare Insurance Act. This section of the Act allows government to terminate compensation-related agreements, such as the one we had with the Alberta Medical Association. This legislation is no longer required given the terms of the new agreement that we have reached between the Government of Alberta and the AMA. I am very pleased that over 70% of voting physicians supported this new agreement. With its concrete solutions and significant investments, the new agreement will address the unprecedented pressures facing Alberta's health system, target areas of concern, and support Albertans' healthcare needs. Albertan physicians will continue to be among the highest compensated in the country, with an average increase of 4% over the 4-year term of the agreement. The new agreement puts a strong priority on primary healthcare, including a sliding scale of rate increases, with the highest increases for family physicians at 5.2%. Lump sum increases will be given to primary care networks of $20 million in each of 2022, 2023, and 2023-2024. And this is being done to provide additional support for primary care while the Modernizing Alberta's Primary Health Care System panel work takes place. With additional targeted spending, including new supports for rural physician recruitment, spending on family medicine overall will increase by 8% over 3 years. While much of the increase will be provided directly to family doctors, targeted funding will go to programs like the Rural Remote Northern Program, the Recruitment and Retention Program. These programs directly benefit family doctors to help with the increased business costs that they are experiencing right now. About $750 million in new funding over 4 years is being invested to stabilize the healthcare system, including $260 million in targeted funding. This targeted funding is going toward physician recruitment and retention, incentives for physicians to work in rural and remote northern communities, physician support programs, and funding to assist physicians with business costs. We recently announced details on an agreed-upon 1% rate increase for physicians in each of the next 3 years, and 1% recognition lump sum payment for the exceptional contributions made by physicians during the pandemic. This lump sum payment is worth approximately $45 million, or about $4,000 per physician. It will go to the AMA by the end of this calendar year for distribution to their members. ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਲੀਐਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਟਾਸਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। There is so much burden of respiratory virus right now. There is so much influenza, lots of RSV, lots of COVID still circulating, as well as the more typical viruses we see during this time of year, like enterovirus and rhinovirus. And in some cases, kids are getting very, very sick. And
In a lot of cases, people don't have access to primary care, and so they're flooding emergency rooms. Luckily, at Kid Crew, where I work, we've been able to accommodate anyone who needs, and in fact, are accommodating lots of kids that are not part of our practice because they don't have access, and we're all trying to avoid unnecessary emergency room use. But it has been really an unprecedented viral season and lots of illness for really several months, much deeper into viral season than we are typically at this point in the year. The vast majority of children right now that are sick don't require antibiotics. They require rest and fluids and things like pain and fever medications, which are being stocked again. The vast majority of illness right now is not bacterial. It does not require amoxicillin, but many kids are being thrown amoxicillin and other antibiotics for their viral infections, which of course don't work. Antibiotics treat bacterial infections, but when we need it, it would be good to have more stock of it so that we can keep kids feeling better and keep them healthy. Luckily, there are other options. So liquid amoxicillin is a challenge right now, but there are still capsules, there's chewables in many pharmacies, there's other alternative antibiotics that work just as well as amoxicillin. But amoxicillin is tried and true. It tastes yummy. A lot of kids remember, and we remember as kids, that banana flavored medicine, that's amoxicillin. So it is a go-to for us, but is not the only option at all. ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 62 ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰਬੈਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ 2021 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। In front of you today are 62 firearms, including 5 AR-15 semi-automatic rifles. 260 charges have been laid against 6 individuals, one of whom has now been identified as a suspect in a reckless shooting that occurred in a crowded bar in October of 2021. While we are here to show the public the results of a successful investigation, this is not a good news story. While it represents outstanding police work, we should all be disturbed by a gun seizure of this magnitude. Gun violence continues to be the most significant public safety concern for the people of Toronto. Why? Because our youth are dying over this issue. Shootings devastate families and erode the sense of security for entire communities. And every one of these guns was destined for our streets and our communities. StatsCan recently reported that the national homicide rate increased by a 3rd straight year. Noteworthy is that nearly a quarter of the killings in 2021 were linked to gangs and organized crime. Community safety is a shared responsibility, and the root causes of gun and gang violence are complex and extend far beyond the scope of policing. We remain fully committed to working with our partner agencies and all levels of government on prevention and addressing root causes for those who are at risk. But let me be clear, we are equally committed to targeting those who are high risk, those who choose to carry and to use illegal guns in our neighborhoods. In addition to our commitments to prevention and enforcement, we have also advocated through our board for bail reform and other legislative changes to better tackle gun violence in our city. These include ensuring that bail hearings for the most serious firearm offences are heard by a judge of the Ontario Court or Superior Court to hold the most high-risk offenders more accountable for their dangerous actions. Amending the criminal code so that someone who intentionally uses a gun in a public setting surrounded by innocent people, like a park or a nightclub, is prosecuted to the full extent of the law, including a charge of first-degree murder if someone is killed in these circumstances. In other words, firing a handgun in a congregate setting. Or at least alternatively, consider increasing bail opportunities to be somehow mere first-degree murder. And finally, a commitment to ongoing funding at our border crossings. We've indeed received millions of dollars in federal funding that's allowing CBSA to have more boots on the ground.
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਟੋਵਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਦੂਜਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ BC ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਆਟੋਵਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਜਵਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੋਰਮ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਹਰਜਿੰਦਰ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਸਨਵਾਕੀਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਪੱਪੀ ਪਦੌੜ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੰਗੀਤ ਬੀ ਬॉय ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਧਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੀਤਕਾਰ ਪੱਪੀ ਪਦੌੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।